Ong'Awo gitwak mabende watime counties magwa makaluo. Wadhene county Ong'Awo ma Migori. Wanyana jopiny county ma Migori. Giwachango kaluwore kod omenda mabende osechopo county ma Migori. Nanyisi kanyo ni Migori chakre higa mar 2013 nyaka sani oseyudo kanyo siling bilion 87.1. Ma e pach jo Migori. Mane pito wuor ya jadak ma Migori ka gima nyalo wacho loch mar kor gwenge mano biro ni osekonyowa kendo ka wang'iyo Kenya machien kucho pogore gi masani. Namba 1 loch mar kor gwenge osekelo gik mang'eny e ngima wa kaka wajo piny. Achiel kachako e Migori ka nitiere osiptende mang'eny ma e kor gweng ngewa mosager nikech loch mar kor gwenge makata an kama ntie anyalo kwano ni achiel ariyo manyoger kendo nyotim maber masani kata ka ng'ato tuo e kor gweng kata ka pok ichopo kode Migori hospital maduong' to nyalo yudo thieth e kor gweng kokikele ka. Nyinga iluonga ni Clinton Otieno, ajadak ma Migori ka. An kadwa wacho wach devolution ni chien kocha kano chakore to nober, to kaka koro saa medo dhi waneno ke taya negorenwa madiero wa manono. Sani kidhi kaka district ka apani ki yath ma ke yudo to mana mondikore not for sale minya yudo iye kanyo. Kegro Walter ana Jasuna East. Sirikali ya ugatuzi manobire county government osemiyo kuo odok chien nikech at least kane osendik jogi nitie kaka yuto mapato gi makawaida mak mana ni jomoko bedo casual to poko bedo permanent. Mane sirikal mar ugatuzi. Kwang'iyo yor mar weche mag health yath nyaka rum nikech population mag wang'eny to ka yath rum ok ochuno ni mano koro sirikand no rach. Ichaki manya yo machielo ni ka koro ng'eny wanitie ka jo wang'eny to koro kwan mar yath mobi mang'eny mondo joma nie masinani one ber mar thieth mar ginene mogik ma sa bende gicha giketonwa nyaka hospital ma masinani. To ok wanyalo wacho ni for example county wa Migori ka nitiere gi berne nyaka bed gi rachne. Koro nitiere gik mabeyo manie county to nitiere gik moko bende maricho. Koro ok nyal bedo 100%. Mokwongo gik ma osemora kaka nyaka ne wayude sirikal mar county mokwongo ne kopo ne ng'iyo kata mana barabara mineno mo wachung'e mowuok posta kochiko kadisi ni chien kacha kane pok wayudo county government ne en rough road kendo onge gima ne nyalo timore. Ne en rough road kamano buru ne negowa. Sani kidhi hospital at least inyalo neno some changes even though yath to onge osiptende mamoko mag counties wagi but at least kidhi iye kanyo to ok inyal compare gi ndalo mane iluongo ni mane entiere level 4 kata mane entiere district level. Jopiny kata kaka jodak ma Migori ok waseneno maber ahinya wach devolution nikech ne en gima nokel ni konyo jopiny to gi nyaka sani samo wuene osatiyo percent ma ok ni mala ahinya osatiyo no percent mapiny nikech ka wang'iyo devolution kokelwa go to waikore mar ni gik machalo kaka hospital ma wan godo owinjo be ni kata ka wadhi hospital to ok chik wani mondo wadhi oko wadwa ng'eyo yath oko. Aneno lam nikech devolution e diere machien kocha ne waonge gik machalo lam. Wayudo ka lam sani koro nyalo ringo kaka Migori county ka wan gi kuonde ma lam ringe, wan gi kuonde ma sitima bende koro ringe kuonde mane sitima onge, wan gi kuonde ma chirni moseyaw kata kaka market ma maduong' ka wayudo kosechake kendo pok orumo lakini odhi nyime. Devolution okelonwa pi ne chando mine kanya sa oro mine ne chando no wach pi sani pi bet ok chenda ahinya. Devolution onego lose tiene ni workforce king'iyo kata nyoro gaset ne wacho ni gichulo msara mang'eny molo pesa monego dhi development. Gipunguza jotich ma duplicate tije monego bed ni gitiyo. Onge tiende gikel workforce bedo mang'eny ni pesa mimiyo gi national government rume e chulo ji to the services ok dhi ne ji. Osekonyo waneno gik mopogore. Sani achiel waneno nderni sani ber kabisa. Although ni achiel maricho to waneno ka itiyo gi maber kabisa. Kendo sani waneno ka stadium igeronwa kama nyasani mano wapuoyo kabisa.
Nyakorom ga joma goini paro mopogore ma bende ichwalo kanyo gi jodak e kaunti mono ma Migori. Ber gi rach ma bende gisenene sirikande mago mag loch gwenge. Kata kamano kapok amere konga ileri nitiere wach ma bende ni wacho ni sirikande mag loch gwenge devolution ne gwethe pacho ka. Mana kinyalo mana dhi mbele. Ineno kata gima jo Migori wacho gipogore paro, lakini majority of them wacho ni sirikal mag gwenge nitie kaka osekelo pogruok molo kaka ne nitiere mbele kanyo. Koro gima chandowa counties wa makaluo en gima luongo ni development model manene wakao. Ne wakao development model madwa luongo kani kalongo mido kitimo gik moko matindo makoro jopiny ok ne impact mare. To gimomiyo itime kamano nikech e county kucho nitiere akwede mag dhoudi or mag familia mabendo betie. Kodo ka jokon achiel wacho ni governor olalia jokang'ane, jokoni bende yuago ni governor olalia jokang'ane. Koro gima governor nyalo timo or kod mano koro otimo ni jogo yud matin, jogo yud matin, jogo yud matin. Koro mano biro kawo wa higni mang'eny mondo wane lokruok maduong' mar devolution. But gi pacha to nego obed ni kawayiere ni wan ji achiel to wach ni gweng' ka gweng' nitie gimober monyalo time. Okay? Koro gweng' ka gweng', for instance kadhi kata Kisumu to wacho ni jo Ahero or jo Nyando gin madwa miyo gi pok mar loso mchele. Tiketo nigi factory kanyo maduong' mar mchele no, tineno ni ginyalo yudo kothe yo maber, timiyo gi support mondo gi produce mano. Kidhi matin probably kiduogo side mar jok mantie Dunga koni madil kod weche mek rech, tiketo nigi kata factory mar rech kanyo, to gin gitimo mana speciality mar timo rech no. To iyudo ni kisetimo that kind of thing, to jopiny giwegi nitiere gik ma ginyalo loso ma sirikal loso matino tindo ma koket nigi an sure ni johala wegi nyalo loso kata chiro miloso go kapo ni omegi empowerment midwaro. To gimosebedo ka koro kendo bendo betie en culture or kido mwasekao ni jatelo en ng'ama nyaka bed kod pesa ne. Koro sama ng'ato dhi e kom osiepa ni dwa dhi e kom moro mbele ka, tiyudo ka sami dhi e kom, tidhi e kom okirang msara madhi mbele cha, idhi rango ni kae idhi lose ang'o. To jopiny bendo keto jotelo tesre, kecho giparo ni jatelo, okopenje jatelo ni tento msache mochamo ni en pesa di. En iluonge gik mang'eny miyudo ka koro jatelo be nyaka yud kaka yudo pesa mopogore kod yo midware no. Tingeni japiny to koro nene county in koro semi pesa makama gina ng'otiji en ang'o kaka governor manego bed ni ichwali county. An kaka japiny yath bende bro yudo gi services mamoko manego bed ni ichiwe county makamano. Nikech japiny to bineno ni pesa ni nodeko koro ka ni yude to en ang'o mane itimo godo. Any mana paro no kamano kapok adhi Eric mapiyo. Koro gima timre koro kendo gima bendo osebetie nikech of paro matin matimo gik moko midonjo matino tino no. Emo miyudo ka waonge kod system kata mar pogo yath miwacho no. Nikech onego beni wantie kod procurement system mung'e ni stock out marwa rumo after this period of time. Koro wakelo yath kanyakla to wacho ni osuptal every week ukaw yien marom kama depending on tuoche mang'eny machandowa. Tuoche ma ok chandwa ok wakeli yien meke. But kaka sani gik moko dhi to itimatima procurement tek ni yien obiro. Nitie situation makata kaluo waka magavana ne nomi thuolo man joka nokelo yien moneno mochwoe tik. After 2 days kigoche ni yien onge osuptal. Wuok muna garungo tieno kodhi cheko osuptal manyo dhi to yudo adier ni joka karanyo mie box ma empty. Nikeche of kaka wase passive ni devolution obiro te makora yiego kode ni samoro nyalo bedo kas nikech kaka wabo onego beni matiyo ne jopiny kod kaka wang'iye opogre kamano. So kapok wang'iyo pesa momiwa jopiny bende nyaka yie ni mandate mar county ochakre kanye to gik kanye. Erokamano ahinya Eric. Erokamano Sharon. Adwa puonjo jothurwa mondo owinj gik moko machalo kama kwa ng'iyo weche mag devolution. Achiel,
waneno kwan ma osedhi e counties wa nyaka ne devolution chakre. Achiel kuom gima japiny owinjo winji en ni ang'o momiyo counties yudo pesa mopogore opogore. To mano kelo lokruok machal nade e kuonde mag counties. Pesa kichiwo nitiere formula migolego makawo into account factors mopogore opogore including landmass, population, state of development, gik machalo kamago. Mage momiyo iyudo ka Migori nigi 87 billion, Homa Bay nigi 85, Siaya nigi 74, gik machalo kamano. To debate ma wan go kawuono en ni pesa mosechopo ne county, effect mane mosebedogo kuom japiny. Mano e gima adwaro ni mondo jopiny owinji. Kwa chako, effect gi nitiere moko mabeyo to gi maricho. Ok gibeyo te. Mabeyo gin gik lokruok mosekel e yore mag somo, e yore mag pi, e yore mag nderni, e yore mag tich, to gi weche mag dongruok mana mag kor gweng'. Nitiere ji mang'eny mondiki gi county government. Jogo yudo mshahara. Ji machalo kamago oloko ngimagi nikech achiel kuom problem ma wan go e Kenya ka en koso tich. Momiyo devolution bende ne obiro mondo o address gik machalo kaka kweche mag koso tich nikech sama ji ondiki jogo ikawo kuomgi osuru mamano revenue mar sirikal, to bende jogo chiwo lokruok kata ne family gi, gin bende gin jok manyalo ng'iepo, pesa ringo e economy. Weche mag thieth, iwinjo kata ka jo Migori wacho weche mag thieth, mano was a devolved function. Nitiere kaka devolution pesa mosedhi e counties osekelo lokruok e weche mag thieth. Nitiere osiptende moseger e kor gweng', mose supplement osiptende mane nitiere before, mane koro ok nyal serve the current situation nikech population be grow. Kwa were gi weche mag pi, thieth, somo, gang'o, ECD go, nitiere gik ma bende osedhi marach. Achiel kuom gik mosedhi marach, iwacho ne devolution of create class moro e county. Nitiere jok moketo manoyudo positions e county government to jomoko ji mang'eny kaka en gima practical ni ji matin ema inyalo ndiki, ji matin ema nyalo positions. Koro nitiere elite mantiere counties ma gin bende kaka gi associate gi jopiny ni opogore. Mano emiwinjo ka Hillary wacho ni nitiere jok ma families mantiere ma gin e sirikal, jomoko onge. Mano go negative effects moko mantiere gi devolution. Other negative effects nitiere kaka counties ma cosmopolitan kata countries moko ma nitiere jok moko ma dominant to jomoko are minority. Mano affect county machalo kaka Migori, counties machalo kaka Busia kamago. Counties ailago gin gi social problems nikech nitiere jok moko ma feel ni they are not part. Okay? So inclusivity ni was actually one of the problems mane kelo weche mag devolution gi nikech nitiere a chunk of the population mano believe ni they were not part of the government. Koro devolution was supposed to narrow down those gaps. Koro adwaro ni kawa wacho weche mag devolution gi to question mabende wawinjo waduoke en to kuom pesa miseyudo regardless of time miyude no isetiyo kode nade. Mane penjo maduong'. Isetiyo kode nade kata obed mana obiro ni in January if the budget was due in June last year. Sami yude ni isetimo kode ang'o. And the answer to that ema duogo awacho ni I agree gi Zak matin ni ji mang'eny feel ni pesa no kosetiyo maber. Ero kama na inyama kama kaparo ne kanyo Zaki kapuka winjo pachi bende hodishe makawuono hinyisa kanyo ni governor e county mano makericho mano Eric Mutai bende nitiere nyim committee mar od bura mar Senate odoko penjo kotenre kod weche mag ECD wang'eni somb nyithindo mag nasar bende nting' mago mag governors e kor gwenge mago winjo anena kapok waduogo gi twak e studio marwa hokiny makawuono. I think for me I'm just wondering, we are one country, but I've taught a lot in the BNC schools, and what happens at that level is that if you are teaching in the kindergarten and the early years, it's very necessary for you to have a diploma in early childhood education. We are this one country. The child is one.
why do we seem to be not even working together and benchmarking in the same country where we are? Thank you. Unfortunately, we don't have that answer. As we have our COG, is that for far too long we have experimented on our education systems. Remember, we just came from when we brought in CPC, the nation was not prepared to receive it. And up to now, at least it is beginning to work. But when we instantly want to bring against reforms to a system which is struggling to make it work, it then becomes terrible for the nation. And that is why we hold the view that let the ministry withdraw the circular and allow status quo to continue until such a time when all the stakeholder participation has been done. And lastly, Chair, I just want to remind you that, and this committee, that a couple of years ago, TSC issued out a circular indicating that all those teachers who never met C+ in the training subject are not supposed to be employed by TSC. This was done retrogressively without even preparing universities not to continue admitting the students. It was just done abruptly, and thousands of youth and Kenyans were cut off because of the abrupt decision which was done by TSC at that time. Many of them ended up in suicide and frustration because they invested their money in school fees. They had very good grades up to even B+, and maybe somebody's doing Kiswahili and history. He never had a sister in Kiswahili, then he's just thrown out. We are parents, and we are caregivers, and we know how many Kenyans have gone through the same. So this abrupt circular, it is our appeal as council that let the ministry withdraw this and then engage now public consultation on it before finally a decision is made on the same and a government policy is done on the same. We appreciate the Senate for giving us this chance, and thank you so very much for availing my time, even out of recess, to discuss this great matter of national importance. Thank you so much. Thank you, Chair. Maybe before I go to other senators or request, I think you had a request, Senator Seki. Yeah, thank you, Chair. I've just requested to have my presentation before I leave. I have another engagement. Chair, I think this is a very important forum, and we need to respect this forum to the end, such that now we need to make it a bit serious so that we save lives of many Kenyans who their lives is in limbo. Chair, I believe on one thing, that probably whoever that said that this ministry have very clueless leaders is right. And I think it is true, because you can see the stakeholders in the section of ECD or early childhood are complaining and crying from universities, colleges, private institutions. COG, who are the stakeholders and the functions, who have the function according to the Constitution, are also in trouble. Then we have a clueless peers who have just signed this circular. I think it is true that we need to have him here to come and explain himself and tell this committee, together with the entire stakeholders of the ministry, of the entire country, why he's writing such circulars without consultation. So on that Tuesday, I urge, Chair, if that is necessary, important, all these stakeholders to come that particular day, we engage him, and we cannot allow this kind of nonsense. Sorry, Chair, but I think that is nonsense. Thank you very much. May God bless you all. Thank you, Senator. Before I give the senators a chance now to give their remarks, I just want to urge the Chair. I think you've understood now where we are coming from and the way we are trying to get the way forward. And then we can address the other issues, because I believe your petition to us today has other issues which we should look at. It was not just on that. So please allow us today to deal with this very, very fundamental issue which is going to affect people in this country. And I think from today's meeting, we are happy to say that we've learned a lot, we've gathered a lot,
the fears you have, especially the CUG, the fears we were carrying as a Senate, as protectors of devolution. And I think the way we've done it today is the best way that they could have done it. So that now from here, we'll come up with a way forward. Maybe before we close, I'd ask the senators please to give us their closing remarks and the way forward. Maybe Chair, we have an issue. 11th is where the ministry is appearing. Secretariat is just telling me that we have a joint retreat for governors at Kilivi at that time. So maybe we'll request Chair that we can bring in our Secretary Valerie. We'll bring in the written memorandum to you. Ne korongo jong mano kanyo gavana e county ma Kericho Eric Mutai mabende nitiere e nyim committee mano marod bura mar Senate ka bende none kotenre kod puonj mago mag nyithindo mago mag jonasar kata ECDE. Kata kamano kwa biro e twak mabende wantiere godo nyakorongo jwang kapok wadhi county machielo mar mondo mawinj kaka jopiny no loso Zaki hin bende kor in medakili e twak kaka kaluore kaka jowete ni Eric kanyakla kod Hillary osebedo ka twak achal kod kaluore kod chal mag gwenge wa Omenda mabende counties makamagi oseyudi. Pod abro dok mana kama we abro kwanye gi kanyo. Hillary okwanye gi kanyo, Eric bende okwanye gi kanyo. You can see is a mixed reaction. Tiende ni paro mopogore. Adwa chako gi kama Eric kama Hillary ochako. Ni Omenda wuok e sirikal mamalo kadhi e sirikal mag gwenge. Mano en adieri. But mano mana 15% mar the collected revenue ma sirikal mamalo yudo through taxes. But not all of the monies madhi e counties tena ni ok ni peste madhi e county kata mantie e county wuok e sirikal mamalo. Wan gi gimiluongo ni on source revenue mwawacho cha. Okay? On source revenue ni has been a problem. Iwinjo? Problem mosebete en niya. Sami loso budget. To giketo expectation margi ni on source revenue ka wadwa dhi lose pesa maromo kama. To mano gima kata mani Senate ka it has been an issue. Tok ni en issue ma Senate emokelo. En issue mowuok from the auditors reports. Ingeni samoro kwa wuoyo wawuo from wadaro ni wawuoyo from facts and published verified reports. Ma Auditor General's reports are one of them. To Auditor General wacho niya, mwag gi giwegi giwacho ni wadwa dhi choko makama. Out of that money magi wacho ni gidwa dhi choko no, maybe atamalo 20 kende ema giyudo. Penjo en niya, unu kanu wacho ni udhi timo ne ji development. Urite sirikal mamalo. To kendo unu wegi ubende utimru nade? Uchoko piny ka. Ang'o motimre maka delay mathin otimre sirikal mamalo to uyuak ni un koro kunyal timo development nikech pesa onge. To bendo miu authority autonomy mar unu wegi mar dhi kawo pesa kuom japiny piny kacha. Mukel mutimgo other developments monego bed ni timore. To kanyo answer yudre mapiyo piyo ni samoro gikia kata niya ne gichoko pesa di. Tine ni gimo choki, ok gimo ndiki. Gimo choki, ok gimo bedo banked. To ko bedo banked, hokoti kode kako nego bed ni tiyo kode. Iwinjo Sharon. Tine ni kata mana the counties, the administration mag counties wa makaluogi, kawe counties maoko. Ok gin sincere. Nikech ni yuak na sirikal mamalo to kata mana in mari ni wuon monego bed ni chokta. Ichoke to you cannot account for it. Don koro mibadhi ma samoro sibedo karamna ka go touch counties maka. Exactly. That's one of the problems. Exactly. Mane kama problem nitie. To ka en mibadhi. Onego bed ni watuyo dho japiny mondo wakwerge ni development we uru wacho ni development okubi. Nikech sirikal mamalo pok omiwa pesa. In iwuon gimi choko piny kacha kuom japiny ma wuoyo no. Ichoka di. Titiyo gadi. Yudora ni mochoki oke mati. To be oke maketi benki. To kata mana magi choko go, Sharon. Wachore ni ya. Ntie kata mana personal accounts. Ma pesa gidhi. Not my own words.
Awacho ni abiro wuoyo from verified and published reports. Okay? Kata mana mochokigo, dhi e personal accounts moko. Tinani it is a cash cow, tinani en dhiang' moro ma jomoko timre nadi, nyiedho to ringo gi chak dhigo dala kar mondo chak omi jopiny to chak dhiang' ono e dala ng'ato. Mane kaka ginene. Aya, tiende niya, when we are saying ni development ok bi e gwenge, kata ok giti gata malo 30 monego bed ni gitiyo. Remember na tamalo 30 monego bed ni gitiyo, the minimum monego bed ni gitiyogo and 30% of pesa magiseyudo. So when the Auditor General is giving a report, kata some Auditor General chiwo report, ok ochiwo about what is expected. Kata gima pod nie treasury. Owuoyo about gima osetimre nade, osedonjo e lwedo. Kata owuoyo about gino mochok kuom japiny, to ok otiyo ne japiny. Emomiyo ang' nowacho ni less than 30% as recommended by the law itiyogo mondo kel development. To mane ywak mantie. Tiende niya, the issue here is not timing. The issue is structural. Tiende niya, ok ni en time ma pesa bire irwa. En ni ang'ono ga ng'ono mwaketo piny, kata structures mage mwaketo. Kaka pesa gidwa tiyo modonjo lwetwa. Nikech wachna gimomiyo kiyudo 1 million to 900,000 of the recurrent expenditure to at least 300,000 monego bed ni dhie development okonyo. Iwinjo. So it is about what you've received, not what you are expecting. Mano mokwongo. Emomiyo awacho ni it is structural and not timing. Nikech bende in gi mari in iwuon michoko to you cannot control. Koro ywak ni modong' ka sirikal cha emonego bed ni timogo development. Tibiro winjogi same administrations. Ibiro winjogi ka giwacho niya, ok wanyal kata mana chulo osara. Mano yini koro awuok e development, koro abiro kata mana recurrent expenditures itself. Ok wanyal chulo osara nikech pesa timre nadi odelay. Tabiro wacho ni karo osara ka. Bende kuonde mwasehinyre. I'm not ni counties have done nothing. Mano ke gima wache. CPA Hilary osewacho maber niya, nitie mabeyo mosetimore. CPA Rico osewacho maber niya, nitie mabeyo mosetimore. Kata mani TV kacha. Bende wache ni nitie mabeyo mosetimore. Koro I take the opportunity mondo be awache na japiny maricho mosetimore nade mosetimore. Tok ni ok an kodgi. Gigo nitie mosetimore. It is not news, Sharon. Ka an elected leader otimo tich mobedo elected mondo tim. But it is news ko kotimo gimotimore nade mobedo elected ni mondo tim. Ema koro wawuoye ka. So therefore we must agree ni mabeyo magisetimogo, they are supposed to do that. Maricho magisetimogi, they are not supposed to do that. Okonego gitim marichogi. Mabeyo kama onego gitimre nade gitim. Koro kik wawuondre ni wadwa boyo the administrations mag county government nigi setimo maber this that. Yes, kagi setimo maber mano gitigo as a basis mar timo more, and we congratulate them for that. To magitimo marichogi, to kata mana recurrent expenditures miwinjogi wacho niya, ni magitime maber moloyo, kata ni magitere pesa mang'eny moloyo 80%, 70%, you see, kanyo bende gimayo go jopiny. To duto te adar mar mondo mwangi gi seche mabende wadong godo nikech ang'eni nitiere mokuom counties mabende ichiwo ne omenda to giti godo kako winjore. Iwacho ni the funds gibedo allocated tiyudo kata mana ka samoro girema mano mar tiyo kata mana gi omenda no kaka dwarore. Kata kamanya kwa ramgajangi sana dene county ma Mombasa wanena ka jodak e county ma Mombasa noloso gi aho kaluwore kod omenda mabende osechiwnegi. Mombasa nyaka ramgajangi osechiw kanyo siling bilion 9.7 chakre higa mar 2013. Wawinja nena bang'e wadonja na kendo e twak kaluwore koda kaka counties osebedo katiyo gi omenda. En John Abura Oucho, an jadak ma Mombasa ka. Pesa mar devolution nokel kane wageno, ne wane gigeno kabisa. Lakini nyaka chak 2013 nyaka sani onge ber ma jopiny yude ber ndio, lakini matin sana compared kaka ne wageno. Ok nikech pesa ok bi,
to nikech kaka itiyo kode ema ok ber. Pesa biro nikech pesa mowuok to ilando ni pesa biro, lakini kaka otiyo ok ber. Kae to otiyo be kaka ji oyierore ni ng'ane ma mar tenders gi already gosepang gi ma joma yudo konyruok tin. Koro miyo kaka ji yudo matin kaka joma ineno gi binararo ni kama konyo. Koro ji ok winj ber ne ji te. Kwa neno weche mag pesa mag county mag madonje weche mag health, problem nitiere. An kachara dhi kama iluongo ni Coast General nobuoga kana neno kama ikete takataka, to kana penjo gima dhi mbele kaduogo dhiambo nayudo kama gisebede dwe achiel ogol gi nikech koko mane jopiny ogoyo. Koro nyiso ni ok giti kaka owinjo, ging'eyo ni pesa nitie monego tiyo, ok ni pesa onge, to kaka gitiyo kaka ok owinjore. Ok anya pinge to rach, ok anya yie kode no ber. Makata kaneno ka ng'ato riyo korido moro mondo okete kabro, ang'e ni mano ng'ano timo gima part of ohande. Kuom ranyisi, Mombasa ka waneno ka nitie yore moko michuno achuna kata kama onge marie kabro moro biro kama kwar. Macha ng'e no ohand ng'ato. Joma loso kabro no wang'eyo, ng'ama timo tenda go be wang'eyo. Koro wang'e no manyo gima benefit himself. To japiny ma kawaida ni to onge gima ong'eyo kuom devolution kata achiel. En ong'e mani koneno kaka gavana biro ka Sharon yak wewe eko ng'e ni mano gavana. Mane gima appreciate ni mano devolution. Konde moro bende modong' ma en kama onego bed ni tirango focus sana en kar ohala mag jok matindo tindo. Nikech kila ng'ato sani tiyo onge ng'ama wuok oko rango no ne kaka onyalo loso ohala. Koro ka ohala ni nyalo upgrade gi kata migi pesa moro boost moro maber, waneno ka jogi nyalo dhi maber, kata county bende biro nwang'o revenue maber kowuok kar kanyo. To med pesa onyalo bedo maber. Tenre koda kaka jodak mo Mombasa loso kanyakla koda kaka county samoro rem tiyo koda omenda dibed ni samoro nade kata rem ntiere kanye. Ya aparo ni rem maduong' chakre gima luongo ni public participation. Nikech ing'eyo ni jopiny chiwo pachgi e gik ma gidwaro ni mondo timnegi. Sama jopiny chiwo pachgi ni, nitiere jopiny kidienje ariyo. Nitiere japiny ma en ng'at jatelo modhi chiwo pache e gima jatelo oore ni gini monego wakal. To nitiere japiny madhi chiwo pache e gima onego bed ni timo. Kanye kama pod wanie gi problem maduong' mar public participation. Nikech iyudo ka priorities moketi midwaro ni mondo county otim gin gik ma japiny wuon nyalo timo. Wamiye tije madongo, ok wamiye tije matindo tindo machal keto kabro miwacho ni keto go, machal kia beto kia kor ndara, kia machal kia keto kia gik moko maonge. Koro kanyo ema onego bed ni wawinjre ni wan nyaka wabed kod paro maliw mawacho ni wan kaka wadwaro ni mondo county wa oti. Magi gik mwamiyo jatelo mar county wa mondo tim. Adwa miyi example mar China. China ok gitim yiero mar general election. But gima gitimo, giyiere gwenge ka gwenge, yiero chairman, yiero chairman, yiero chairman, kadhi kamano, manyaka chop kore chairman of chairman, ma en president margi. To chairman mar chairman ni vision mare, to vision mare maduong' en ni odwa golo ji adi e dhier kuom period marom nade. Nyalo gino. Koro ng'ani en kod mandet ma en gimo focusie en rango ni vision mochiwo cha en aligned kod neno ni China odhi mbele e kama wantiere no. Mane paro maparo ni kata gima joka wacho ni kane county biro to ne wan kod vision maduong' ni gini biro kelo transformation. Lakini challenge mabende nyaka ing'e nitiere koro kendo gima be josiasa biro go ka. Ni kapo ni gavana achiel otimo gimoro motieko te, to kara jok mobiro kadhi timo ang'o? Ok apar mane en paro maber. Gimonego bed ni wang'iyo ka en ni walosuru gimoro ma kata kapo ni en ndara achiel ma waloso to wacho ni kanyo ok wadogie. Ka en hospital achiel ma waloso to wacho ni kanyo ok wadogie. Bedo kwa waloso gik moko ma weth
magik milosogi en gima kendo kiny kata ka en Ramopa kendo kiny ng'ato dok kanyo kendo chako duogo pae kendo mondo koro pesa mar japiny ok ne e yo matimo to omiyo nokel gima niluongo ni program based budgeting. Program based budgeting onego bed ni pesa miketo ambatana kod gimo dhi solve. Anjo ka jopiny waka e wach mar ni yath onge. To jopiny go be giwegi gin ema bende ido ka giywak ni mondo kunynegi pi. Chik maber mar ekonomi wacho ni kamumiye pi maler mantiere onego bed ni tuoche mar related kod gik pi duogo piny nikech koro livelihood mar jokanyo nitie. But gima wayudo en ni kaka wamedo kunyo pige e kaka budget mar health be medo dhi mbele. Then focus marwa kendo be mwaketo maduong' waketo focus wa e thieth mar gima luongo ni curative to kuonde monego bed ni wakete mahino magin preventive mondo dhano opidh gik ma gicham mondo dendgi obed yo makare to wakete nyao. To mano ng'en gima chal pur, gik machal pi maler, gik machal afya go, magi gik monego bed ni county deal go. Koro kok waloko pachwa e gima Zaka wacho ka ni ng'ato osego kode plan to mzee moro bende ma Mombasa wacho kanyo ni en ong'en samiketo kabro to ng'en mano en ohand ng'ato no. Kwa golo paro machal kamano to wabro loso gik modwan mondo walos e county but kuom sani pod wabor kod lek mawacho no. Keni ritin korka kore nikech wach tena ni bende en seo bende ne madhi nega sirikande mago mag loch gwenge bende. We achak gi wacho wach mana ma Hilary tieko e dhoge no. Pachwa ok wanyal golo kanyo nikech gigi ok wakete pachwa, gigi waneno. Kabro ma ja Mombasa neno cha eminene Homa Bay, inene Siaya, inene Kisumu, inene Nairobi ka. Tiende ni jogi ema timo gemo mondo emomi waneno gi, wan wa comment tu. But koro kawa we weche mang'eny gi, we aduoki dala. Nikech japiny ni dala. Pesa ni nowinjo bed ne dhi dala. Pesa ni japiny ema owinjo bed ni wacho ni waneno ka pesa ni otimo ma gima. Gimomiyo tabu mwaneno gi wuok en nikech jogie ok gitim gima nowinjo bed ni gitimo. Wacho ni anawuok Homa Bay. Homa Bay wa nitiere Lake Victoria. Ji mang'eny jodak ma Homa Bay, achiel kuom gima governor kade an governor ma Homa Bay gima nyalo penjora mokwongo ni jo Homa Bay gi ang'o ma gitimo economically. Ere kaka an kaka governor gi pesa mimiya mar winjo bed ni atigo e weche mag development, ere kaka nyalo konyogi. Jo Homa Bay gin jopur, jo Homa Bay moko jo ohala, jo Homa Bay moko gin tiere jok mar professionals. Ang'o ma datim mondo jogi otim maber? Gwengewa mang'eny stima pod onge, nderni onge, weche mag thieth chalo kamano, weche mag dhier. Dhier mar wacho ni wach mana mar chiemo kende. Mo kata weche moko kata mag lewni kata mag dusruok. Chiemo, just the basics. Pod ni chando wa nyaka sani. Okay? Lit kabisa ni nyalo neno Lake Victoria kacha to dayo moro maybe a kilometer away ok nyal access pi. Okay? Odak nikech odak molil pi onge ok nyal konyore maber to neno pi. Oneno pi. Okay? To devolution is here. Okay? Aneno ki temo wacho gik ma engineer Alema timo Mpisoba North mano gwengwa. Okay? Mano achiel kuom gik ma simple kabisa ma governor nyalo timo to empower ji modak kata tiena mondo gitim kata irrigation kuom jok mapuro to produce horticulture, vegetable, gik machalo kamano mondo for their food and sustainability nikech surplus ginyalo uso just to sustain themselves. Gik machalo kaka electricity kodonjo to kata vijende makoro pong'e boda mamoko donjo e kuo ang'o nyalo timo businesses matindo machalo kata kinyozi. Gik moko matindo ma ji nyalo timo just to sustain themselves. Okay? Wadonje kata weche mag thieth. Kata gik machalo kamano. Okunjo bed a very huge headache. The thing is, jowagi kang'iyo gi mos, they are not interested in solving these problems. Okaneka nikech Zaka, and I appreciate gima Zaka wacho. Look at the auditor's report.
governors get kolungi to appear before parliamentarians. Kakoro, they are being questioned. Kaka get you pesa. It's pathetic. Niwinjo kanyo siling million abicho tigo do hakeni moro benaneno muka Christmas tree. Yes. Million gigana. Yeah. So the thing is, pesa kuantemongio critically pesa most of the counties, not much of it has been used well. Pesa most of it nenya loti mo to ji mang'eny mano yier kata ji matiyo sani gi most of them are engaged in practices do not help. Takeni nene nade nikech agini yiero kayo higa mar 2027 nyakoronga jwang iwacho ni yiero mar piny Kenya dong mana dweche madirom 15 kende. Dibed ni ng'ato koyiere kom to wacho ni makore sana mar chiemo nikech akera mna kibro yiera kendo kata oyo nikech nyadi mang'eny wano kana ka governor wuok e kom mama moro ka donjo to koro bende entiere koda chiedh nade manowe koda sirikand county mokadha kini kurka in watie ki Sharon kitiye ko mana nikech sabende rengo gima nyalo wacho one ge problem in governance is an issue to one ge problem in public utilization of resources to problems gi bedo perpetuated gi leaders kagi kawo advantage e ignorance mar jopiny. Ka jopiny nyalo bedo vibrant to question gigi, japiny kende nyalo keto governors gi mag penj ni to gik mindiko kata ma audita penjo gigi ni kanye. Tisene ne kata county mane ma jopiny osekawo kata mno kang makamano pok na neno. Yeah, okore mane mwatemo puonjo jopiny mondo ging'e gigi mondo gi question gigi. Ero kamana ahinya. Lakini zaki korka kori hakeni maino counties nego bedi miyo maina ngo like their priorities nego bedango. Nikech jopiny ka jopiny winjo kanyo ka seyo dhi ne yedhe mantiere subtende seyo dhi ne kata mana kaka skunde magi ECD bende chali skunde mopogore to ma en pok mar omenda ma governors yudo kinde ka kinde. To bende wang'eni budget bende ibro bedo kisomo dwe mar 6 ka mano mar higa ikomenda mar higa mar 2026-27. Counties omi maina ngo. Sharon. In fact, sama donje studio kaka biro. Josia no ora. Kabiro ka. I'm not campaigning for anyone or campaigning for myself or any other thing. Marwajani jatelo. Sani piny otuo dala. Dongi dhi e TV journalist or press onego bed ni gin e wengewa. Maka nitie gima sirikal ok timo, bed sirikal mamalo kata bed sirikal mapiny. To gin ema koro nyaka giyaw wang' jogo mondo ginyis sirikal niya gima kama timre ka. Ka biro ka jasea mororo na message. To ok eyo marach. Ta bende am a witness nikech kure maaye. To specifically from Bondo sub-county. Onyisa ne jatelo. Bondo sub-county in Siaya as a county. Enema the lake shore. Moloyo other sub-counties. Enema uboda P. Mar Lake Victoria cha moloyo other sub-counties. To ka chieng' chaka rieny Bondo ni kaka koro chieng' rieny counties wa makaluo kaka rieny sani cha. To sechege ma pi onge. To ka koth chaka chwe ni pup Bondo town kacha. To pi nitie mobedo pumped mamoko yudo kata ka pipe basti koro yobe ng'amo keyo timre nadi onge. What does that one tell you? Ing'e ni an kaka koro ng'at ma kalure gi gima somo. I give a second eye. Tiende ni nyaka nen gi wang'a mar ariyo sama gimoro timre. Nikech wadwaro pi sama chalo nade. Pi wadwaro most sama koth ok chwe. To sama koth ok chwe no, jo county ok pump ne jo Bondo pi. Seche kaka jo Bondo chandore moloyo sa asaya. When they need that water most. Tiende ni ya cartels moko nitie masach mane county government kanyo masama piny otuo to giwinjore gi jok moko man kata gi private boreholes to gisimo ne GP koro ji dhie private boreholes to timre nadi nyiepo kucha and at the end of the day en gi kat mare to japiny to timre nadi hinyore samo hand pi okethore makuru ji kan nigi water reserves, let's say tanks opong gik machalo kamago makuru they can easily access water. Seche go county nyigore gi tich seche go ka gi pump ne ji pi Bondo. Tiende ne ya ng'ama tiyo kode malich motimre. Bondo kende kuom ranyisi kos kamla sub county. Kuom ranyisi ta gi dhia ahead magi wacho ni mano kuru chiegni gi lake moloyo other sub counties. Kara other sub counties chandore maromo nade sama piny otuo gigo hand pi. Sama jo piny nigi pi kore ka gikelo ne ji pi. Tiende ni medicine after death.
imi yath in isetho kore kod ichi thiedhi to same ngima to ok timruok nade ok thiedhi mano josiaya no ora awacho gavana aparo nowinjo kata jolwete nitie ma samoro timre nade owinjo bondo hinyore to en dho pi other sub counties hinyore maromo nade pi is an issue to gimomiyo awacho mano nikech ipenjana ang'o monego counties kete ang'ono mahino pi nyaka wayudi kama onge pi iwinjo ka Hilary wacho maber ni kata mana the health problems be koro timre nade dhi malo koro kar pi ka onego bed ni counties chiwe mahino nikech pi en udi pi en osiptal pi en kata mana magawa e kind mamoko to kizungu wacho ni water is life iwinjo water is life so therefore gin awinjo ka jo Migori opako ni governor mar gimiyo gi pi awinjo ka ng'ato wacho kanyo ni governor miyo gi pi koro kanya nyalo pamo ne governor no congratulations nikech magi are one of the basic things mono nego bet nikech mago devolved functions by the way keyo pi yore mag thieth mago devolved functions mokaw momi counties tawa wacho kar yath kacha aseyuak kar development kacha to winjo ka jopiny bende wacho no osiptende moko osetimre nade osebiro inyalo yudo no osiptal ni kacha ogere to yath to pod yori ni dhi manyoko ogere to kata mana ng'ama nigi emergency pod inyisi ni idha piko idhi e chuny town moro mondo idhi iom yath mikonyo gi emergency to mano is a devolved function mana another area manyaka wahakikisha ni watimre nade waloso nikech parare ni samoro I don't want to mention a given hospital, but ng'ato bedo referred kacha for x-ray kende tinyisi ni x-ray machine okethre how a sub county machielo iwinjo katicha kido ginyisi ni gik machalo kamano gimoro kaka x-ray mano is not an emergency inyalo bet piny riti kapod wagocho ne daktari ni e mar auditor general county wa Makaluo achiel kuom counties magwa mabende wacho ni radiographer onge to machine to ntiere exactly masa ni japiny koro bia bura Nairobi ka nikech onge jal mondiki manyalo operate iwinjo to e thieth ka e counties mwaege waseneno ka en nurse ogomo kawuono en clinical officers ogomo kiny in fact in some counties nyineno chien kacha nurses gi koro irodho nolando gin koro ok dwa ni mondo gibed piny kata gi the responsible governor mondo timruok nade gichiw pachgi iyudo ka present administrators mane nitie gin they resorted into luongo mna jorunge mondo timre nade ochwad nurses magi pathetic issues mawango koro nyalo bet no hospital nitie as a building but services otimre nade onge ipenja nang'o ga monego bed ni kete mahino thieth kanyo nikech nyalo bedo no hospital nitie to daktari onge makoro ka ini wacho ni thieth gi pi nego bed ni miyo mahino e county mahino kabisa to gi weche mag pur school anano ka gikonyre national government donje ginene be donje anyalo wacho to kar pur ka bende nyaka watimre nade wakete mahino naneno ka Siaya county government some other time negichiwo kodhi mabeche ne piny mane gimiyo jo county mana nyalo wacho ni congratulations naneno kawuono e page mar the governor noketo ni tingni nitie makoro inyalo book tinga e bei mapiny mondo dhi opurni as early as now warito go the rains mago wanyalo wacho ni yore mabeyo mag timo ang'owa mag ng'iyo kaka wapuro to mogik ok onyal mana bedo pur osiptal gi wach pi CPA ko wacho maber niya to kod Hilary be owache earlier developments ang'ono in our areas monego bed ni watimo mondo inua uchumi mar ang'ono mar area no ka en rech kaka wawacho muga ni asoba muga ni aedho pi kabisa onego bed ni kanyo processing mar rech timore mar rech ok onego bed mana ni biro thika waka to ka tieko tachaka wacho ni niya feasibility study mitimo towards developments mwawacho be nyaka bed thara ok inyal bukri ni yao kambi mar rego duma ei thim kamoro feasibility study no kotem maber tikawo choppers
tiluongo jotelo madongo dongo to iwernegi kacha ni koro ni mogo moro nitie mabiro biro mogo no usenene dibed ni en seyo mar Kigote kaunti ma Homa Bay kata kamana wrong feasibility studies iketho pesa gik moko kony japiny we must prioritize awacho ni pi thieth pur gi prioritization where kwatimo major development a proper feasibility study must be done so that nitie gimiluongo ni value for money. Erokamano ahinya. Mano mapiyo piyo Hillary bende gi wach mane ni counties miyo maino mar mondo japiny oyud ber gi dongruok. Alto gi pacha gimonego counties of prioritize en puonjo japiny mondo ng'e gik monego beni sirikal timo kod gik monego beni japiny timo. Gima gi dho ngere nyalo luongo ni political and civic education. Kanye kama problem wan go maduong'. Adier mantie en ni japiny omiyo teko MCA mondo dhi ochung'ne kar pok mar gik monego beni timo. To MCA ni en kamotere cha en kod gik moko ma en owuon kotere kanyo to chiw pach japiny. Kech an pok aneno kama MCA uduoge kuom japiny chacho ni kawuono adwa dhi e bunge mar MCA. Zak jopiny ooro ka to onego beni ma jopiny omiyo Zak no emonego beni gidwaro MCA maneno ni kawuono kidhi e bunge ma kama to wacho ni place X and Y dhi wachnwa kama or chik machal kama dhi ketnwa kama. Kawuono winjo ka jogine ne ywak ni wach mar arita nigi challenge maduong' Siaya kucho joboda. To wigi wil ni chairman of county security committee en governor. To governor ni ng'ama oversight en MCA. Bende gisetimo petition mondo MCA mar odhi orom kod governor mondo wachne ni security nitie problem to how is that supposed to be organized. Enyo ka gichiwo mana ultimatum ni county commissioner koko timo kama to nego bende gidhi timo kama. Mano is a problem. So an gima duong' mokwongo en puonj mondo wang'e ni sirikal onego bed ni timo ne japiny ang'o. Nikech koso ng'eyo gima onego bed ni sirikal timo ne japiny emiyo ka gima Zak wacho kacha ng'ato dhi oloso kambi moro to kambi no wuon ok otim projection mar production mabro support kambi no kamokete no. Koro timi atima for cosmetic reasons to gima olos kode ido ka onge. Another thing maparo no onego bed ni wa prioritize sani gima nitie en ni nitie article 43 of the constitution ma is very clear gi kauchiel mag human rights monego bed ni rango ma en health, en chiemo, en pi, en social protection, en education. An kan governor okachandra kata gidwaro manifesto adhi akawa article 43 no tabao tachoni magi gik madwa timo ka to from there then ikwanyo gima onego bed ni timo then idhi go mbele. Mogik en ya ni nyaka counties bedi waneno ka nitie ng'ikruok matin kaka NGOs osebedo katiyo gi counties gi. Chon ne NGOs wuothe counties to ne gikonyo identify some of the problems mane nitiere to gitimo. Bane gifwenyo kora moro kanyo ni kapo ni county otimo gimoro wanyo ni gitimo in partnership roka nying governor modhi ondhiany kata maduong' ni motime to gi indicate ni pesa monego bed ni otime development no work from county government. I agree there could be much funding but koro mai bende koro miyo koro the other investors monego bed ni donjo kuomwa bende ok donji. Then as we've also focused on the county tij governor maduong' ok en biro dondruok e kor gweng' ka. Governor tije onego bed ni okonyowa dwaro 85% pokwa modong' kochacha nikech already 15% is guaranteed. Koro ere kaka utiyo kod national government mondo wayud 85% part wacha. Nikech ng'eni sami timo CIDP en county integrated development plan. Kata gik national government be nigatie CIDP kanyo. To ing'eni samosekele to en to wa implement muna kod 15% cha to 85% modong' monego bed ni bire kor gwenge koni ok bi. Koro injo muna ni kiani president oromo kia kod delegation makia ma Homa Bay nigi gikwayo ma
kia giromo kia delegation ma Kisumo kia gi kwayo ma kia no oting MCA sections margi kia no gi kailago okonego beni be no beni ka ni governor or kata mana jotende makanyoko gin ambassador mar county madhio munwa development beyond what has already been guaranteed. But gimasani wan go ni walaro mana gimo radio sedonjo but gimani oko to kwane. Yeah. Ero kama na inya eri kin bende wacha na gima nek beni miyo maino hagini county ma Homa Bay bende ni sedo so na counties mamoko nek beni gimiyo maina ngo e kinde makamage. Mano penjo maber kabisa. Asetemo duoke tabro duoke kama. Kendo abro tiyo mnagi case study mar Homa Bay. Kade an governor ma Homa Bay da atimo ang'o. Achiel kawuono sani dwe mar ariyo ji osechako loso puothe na asewacho ni jotich ma Homa Bay achiel kuom gima governor owinjo understand ni to joga gi gitimo ang'o economically. Sharon lit kabisa ni nitiere governors makia kata ka chieng' moro ikelo kata kipenje niya to ipani 70% mar jok mirito timo ang'o economically. Penja ni achiel kuomgi ka chieng' moro ikele ka an ga dier ni nitiere ma bro fumble a question. Koro an ang'eyo ni 52% mar jok modak ma Homa Bay gin jopur. Achiel kuom gima chando jopur sani gin weche mag pur. De an governor da kelo yore moro mar pur in form of tinga michule kata pesa mar nus mondo kony ji mang'eny opur puothegi. Mar ariyo weche mag seedling ma Zak wachogi gin another issue nikech seedlings are very costly. Ji mang'eny ok nyal ng'iewo kodhi. Kodhi is very expensive ni ji mang'eny. Okay? Kuonde machalo kaka Homa Bay nitiere kuonde moko motuo manyalo dwaro crops moko manyalo chiek bang' ndalo matin. Okay? Governors gin manyalo timo research mang'eny area ma kama nyalo dwaro crop mane manyalo konyore jogi within 2-3 months. Mar ariyo awacho kabisa wech stima chendo kabisa Homa Bay County. Chendo seriously. Ma problem osebedo for ages and ages. Okay? Maybe governors nyalo argue ni mano ok tijwa nini. Okay. Should lobby. But ginyalo lobby. Rural electrification. Wasene no kopi wanda ibende chero regwe ngemo pogoro na wanene kara chuo chanyo chaka. Yeah. Okay. Lit kabisa Sharon ni kunde moko mwayae onge stima. Okay? Yeah. Engene stima kade nitiere to kaka asewacho ni kata vijende makoro ng'eny kabisa e weche mag pikipiki. Moko nyalo loso giwegi nikech ka gin gi stima ng'ato nyalo keto kata laundry mar luoko lewni. Okay, ng'ato nyalo keto stima, joma mine nyalo keto saloon, weche makama nyiri matindo tindo. Mondo ji mang'eny oyud gik matimo. Tiji government, tiji sirikal en creating an enabling environment mondo ji oti. Onge kaka nyalo create an enabling environment ka ji onge stima, ji odak kundiegi in the ages of the 18th century and you are a governor ma ringo gi very expensive and luxurious vehicles around. Ji mang'eny are sleeping hungry. Okay? Ji mang'eny in places machalo kaka Homa Bay is what I'm using. Homa Bay. Okay? Ji mang'eny in Homa Bay. Still ji mang'eny ok nyal yudo chiemo. Okay? Koro priorities one. Number 1, agriculture. Weche mag stima. Pi gi thieth. Teach in form of kaka vana wacho ni en onyalo mna ndiko jo in terms of education onyalo mna ndiko jo ECD. Then wadwaro ni jo ECD go kuonde school ka school ondike ng'ato. Bende wadwaro ng'eyo niya to in a year kaka koro nwatieko 2025 ni be nyalo miyo wa record mondo wang'e ni to ne ndiko ji adi. Kendo gima chielo malit Sharon en niya ni nyalo dhi kata sub county kaka wan maya Mbita sub county. Ipenja a very simple question ni to a sub county one. What did the governor do in the last year? Majo piny oneno kata majo piny ofeel. What did the governor do? Eyodo ni onge. Okay? To koro onge nang'o nikech mang'amo mi pesa, mang'at man gi priorities. And again, let me comment on county development integrated plans. I participated in drafting one in Homa Bay. Very good papers. Papers maber kabisa Monday gi jolony economist. Okay? Mako bed ni nyalo bed implemented. Problem is implementation. Kito gi team. Yes.
papers were very good, but they are gathering dust. To koso dibedi ni advisors mag governor samoro be. No. The issue is not with the governor. The issue is simply and squarely with the leadership. Okay? Leadership. So long as anyone get rightful leaders, ma is ready and willing. Ni wacho ni onyalo miyo ji kata mana capital, kata mana empower gi, kata mana keto joma mine ni otim tije makon, they will do it regardless of any advisor. Mane momiyo iwacho ni the buck stops with the leader. Emomiyo kata kanitiere an issue ng'ama wadhi kwanyo kata ng'ama wadhi arrest is the government. Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo mi okoyweyo matinya kwarom gajwang' dakika osekadho 6 tok saa 6 mano mar odiochieng'. Kokoyweyo aduogo gi ote magi kasto abiro bedo kwatieko twak marwa okiny ma kawuono e chal mar gwenge wa omenda ma bende kaunti oseyudo chakre ne loch gwenge chakre e higa mar 2013 kik dhi mabor. Nitiere okang' moro makawo ka. En okang' mane mikawo? An abiro dhi manyo Rajiv mondo awachne ni biro chune ni mondo en oyie gi pari. Refisha ushinde! $50K ya Vasha ama MMF aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar cham. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai.
Nyakorongo jong machiegni kende okang' machielo no ka seche bende dhi dakika oskadha paro tok saa auchiel mar odiochieng' wadhi nyime kod twak maro Nyakorongo jwang odiochieng' ma kawuono nanyisi ni wantiere koda thor weche ariyo kata kamano kapok wachopo e thor wach mar ariyo mano mar mondo mi wanon anena kaka ripode mago mag Auditor General pacho kae adar mar mondo wadhi nyime to gi wach mogik ere kama ne wego de kwanya mana gi kanyo gi wach ni mogik de sirikande mag gwenge kotenre kod thor wach maro ma kawuono. Okay. Banka sechiwo ne county mar Homa Bay priorities areas. Gima county mar Homa Bay bende owinjo realize en wach mar rech. Ji mang'eny kabisa Homa Bay o depend directly or indirectly e nam weche mar rech. Ji mang'eny gin jopur bende jolupo. County government ne bende okunjo bende ni 10-15 years still gionge solution mar county. Ni ji mang'eny pod rely on nam, the nam naturally the way Abraham used to do it, you know. It is just not working. They were bed anyone gi yore moko mag kata pidho rech, kata yore moko ma jopur rech jolupo inyalo puonj gi mondo gipidh rech e nam kaka pinje moko timo oko. Now, wacho wech mar conducive environment. To mano kela e wacho point moro manyo CS mar Treasury obirogo mar weche mar tax kane owacho ni mondo oket bracket mar tax mar jok man piny oduoge to around 30,000. Gino na wacho ka last year kana wacho ni mondo the relief mar masani mane en 2,400 obed omed malo matin at least to chop 5,000 kata 3,000. 3,000 is not right. It's not wrong. Gini dhi konyo nikech ji mang'eny mane pesa gi ng'ado to ne yudo pesa matin dhi yudo relief. Gidhi dong gi pesa moro e lwetgi, disposable income makoro ginyalo tiyogo e timo gimoro ma kata budget mar ot, school fees to gi weche makamano. Koro weche mar revenue mobilization, okay? Zako temo nyisi ni own source revenue generation in counties government is a big problem and it is true. They counties one or prioritize kata weche mag revenue mobilization through the productive units. Roma National Park, we have not heard how much it is producing. Homa Bay County is also a tourist destination. Okay, nyangafu kabisa. The beach, beach ber kabisa. Koro governor owinjo bedgi ka yore moko magitemogo yudo pesa maber kuonde mag tourist owinjo bedni bed accounted for maber kabisa. Then through those means wanyalo yudo kaka wanyalo develop. Erokamano ahinya. Zaka gi wachni mogik. Wachna mogik nyalo bedo in 3 points. Kama tiyo kwa wacho value for money. Apparently in our private conversation also it came up. Gima watimo ne japiny. To ilaria wach public participation. Value for money. Bende timo ne japiny gima odwaro machunya gombo ne mondo timne gima chande kusitiyo gi pachi. To ini iwuon be kiboka kwa japiny tiringogo koking'eyo whether it is possible or not. Tai bendi biro gi gima iwachoni we are like using this word, this governance, we are creating value chain, we are creating onge ya pesa momigi kwa malo kata pesa mika kuom gi chiro everyday tiyo negi. Mano mokwongo. Iwinjo kawa we about documents ka. Ntie advisory documents mang'eny ma counties gini go governors and code gi including ntie wach moro matek kama these governors must do. Bengeni most of these counties onge audit committee. Don't have. Mano gima gi yuare gi Auditor General. Tinania committee ni en committee mang'iyo ni to is there value for money more when pesa japiny tiyo nango. To kama ka department makamaka mariwacho ni gitimo kama begi time kapok Auditor General obiro irwaka one ready machalo nade mar duoko penjo mar the Auditor General. Committee no onge most of these counties but ok really nikech jok manyalo timo tijino it is deliberate. Idwa no kwal to timo nade okuwe. Iwinjo gino. So as much as gionge the audit committees, mano nyisi ni kata mana
the internal audit departments are weak. Tinani gimielo wer magavena wero kata gimielo wer ma the office the thieving officers timrenade wacho. Koro what angono mwatemo wacho kata mana those internal audit departments ibro yudo ni in one way or the other, in as much as they are weak kata ok giti, in one way or the other they have documents magi sendiko magi mio the necessary authorities. But the problem is documents, they are very beautiful, well researched on, factual, but they gather dust wherever they are. Tinani onge ngama is working on them. There bed ni wan gi advisory documents to ntie kama ji bete piny ma ji wache ne bwana gini owach kama. Let's implement. Gima CPA ko wacho cha. Implementation is a big problem. So therefore, kawan gi advisors and we have advisory documents, please let them not gather dust. Wati kod gi mane momiyo jolony bende niga tie. To lony ok en go mbaka. Lony en go mbaka gi documenting gima nitie so that all the time you can do a reference. To governors must also be willing katieko ni onego bed ni gibende giye ni kuonde moko gi kia. You cannot be a Mr. or Miss Know It All. Ok nyal bed ni ng'eyo gimoro amora. To ok nyal bedo ni mikiacha be kowachni to kendo kori ng'eye. Konyisi ni rach kama to in kori ng'eye. To sama pok owachni to bende kiaye. Governors must be flexible to listen to Japan, listen to advisories, and be ready to work for Japan. It is not news mathin musetimogo. I've actually kibedo elected ni tine Japan. It is not news kitiyo. It is news ko kitiyo. And gik moko kitimoge mwabro wacho. Erokamano ahinya. Hilary gi wachni mogik gi paro ne sirikande mag gwenge magwa. Adwa wacho ni jokanyanam kama. Lweny mamalo ni nere ni kuom sani to wakaw ne break. Koro lweny ma wan go en lweny mapiny mar jo counties kod gwenge mantie. Akwayo jopiny mondo ket mahino eneno ni governors mekwa, MCS mekwa, ward admin mekwa, county admins, sub-county admins mekwa. Mago te jok mondik e mchara mar county otiyo ne jopiny e yo madwarore. Kawatego kanyo to wabro kendo di group wabro duogo ne lweny mamalo. But ngano gi kuon ngato ni koro pod gi gol lweny mamalo. Lweny mamalo sani wach ni wadwoko piny. Sani koro wadwogo lweny mapiny. And lweny mapiny en rango ni japiny oyudo development mare grassroots. To wadhi kode mbele to wasudo kode kaka entiere no. Mane ma pacha mogik. Erokamano ahinya. Waguni erokamano ahinya Hilary CPA Zaki kanyakla kod Eric Ombire to kata kamano nyakorongo jog bende wawinjore na pach jopiny kowuok e county mano ma Homa Bay kanyakla kod county ma Siaya kaluwore kod sirikande mago mag loch gwenge. To par ni county ma Siaya nyakorongo jwang chakre loch gwenge na chake higa mar 2013 nyaka sani osechwalne gi kanyo siling bilion 74.5. Homa Bay nyakorongo jwang osechwalne gi kanyo siling bilion mabende odhuro ete 85.7. Ina na Vox Pops pach jopiny kotinde kod mago kapok aduoke twak machielo mar mondo mi wanon anena tije mabende Auditor General osebedo katimo e pacho kae. Daniel Odundo. Chutho nyaka ne devolution kata dongruok mag gwenge mag counties bi higa mar 2013 nitiere migepe mathoth ma waseneno ka oduogo e kor gweng'ka. Achiel kuomgi en migawo mar thieth, bende migawo mar somo mar jomatindo kata ai osebedo katimo maber. Jogo osetemo mondo gernwa ai centers primary schools mopogore opogore. Kata kamano pod nitiere challenges achiel ariyo moko monego bed ni jotendwa kaka governor marwa kete maino. Achiel kuomgi en yo mar pi. Pi is an issue ka gwengewa makaluo ka kata obedo ni gwengewa makaluo odak e tie nam to pod wayudo ka wan gi shida mar pi. Koro wakwaye gi yo mamuol ahinya mondo mi oket maino mondo mago timre. Weche mag thieth osego okang' kata kamano nitiere challenges matin and challenges go wakwayo gi yo mamuol ahinya mondo mi gitim maino mondo challenges go rum. En adiera ni nyaka ne waa 2013 nyaka wuono sirikal mag gweng' osego okang' maduong' ma ok wanyal dok chien ma ok wawacho kendo ok waonge. Omiyo ka chung' kaka ng'ama youth ka support sirikal gweng' osetiyo maber e weche mag barabara, e weche mag thieth gisetiyo maber.
but wan mana gi challenge achiel kende wach mar thieth. Challenge ma wan ga achiel wach mar thieth en wach mar saa. Ka saa no biro to system mare pok obedo maber nikech wayudo mana ne othiedho ng'ato ka ng'ato obedo e ward, to ka ng'ato odhi e osiptal to kodonjo e ward to saa ok thiedhe. Tiyo maber korka wach mar education ber. Basari ng'ato nyalo yudo, others kata bed jomoko yudo to nitie jomoko mayude. Basari yudore nitie. Weche mag wang'a yore beyo kabisa. Yore sani tiyore losore maber, kuonde moko ibugo maber, lam nitie mane ok wane chon. Sani lam okalo kuonde mang'eny. Mano ber. Mano tich maber mwaseneno ka nitie. Pesa jopiny okawan to ok wanyal ng'eyo tiyo makare nikech onge public participation mwasebede moseluonge jopiny mong'isa ka pesa tiyo. Koro ok wanyal wacho ni otiyo maber kata otiyo marach nikech waonge gi mwelekezo manyiso jopiny, michoke jopiny, tinyisogi ni pesa otiyo chalo kama, wan chalo kama. Koro kanyo waonge gi ler mwanyalo wacho kaka jopiny. Yore mwaringe e piny kucho wa jopikipiki waneno ka nitiere kuonde mabeyo moselose. Ariyo kwa ng'iyo nyalo kinyi waneno ka yore iloso nwa kanyo gonwa lam, mana achiel kuom gi wanyalo kwano. Kor gwenge wayudo yore moseyaw mabeyo mwanyalo ringe. Ma kada kitino customer mane gech tichopo kodi masafe. Mar ariyo wan kaka wan youth onge gima lochungi ne wan kosekonyo. Sirkal ni pok okonyo kaka wan youth. Pod wan chien. Koro sirkal no ng'iyane kaka dwaro konyo youth. Devolution kane biro nyal gima ne wamor go sana. Kendo en gima ne biro ka dhano gore, ok en gima ne biro mayot. Devolution no biro nikech mondo okony japiny. Kendo japiny no ng'en tie bed madhi wuok wach mar devolution. Nyaka sani kwachako 2013 makone wachako winjo ber mar gini, makone nochakre koro chako tich ayanga. To tigi mane japiny paro nubro betie. Kendo tigi mane waparo ni wabiro yudo kokalo ber mar devolution. Nyaka sani nitie gik mwaneno ka dhi maber to moko to ok dhi maber. Wadwaro ni osuptende wadwaro mondo yien obedie. Kidhi e osuptal kituo onego thiedhi, onego mi yath, kata kodikni yath onego inwang' yadhno kumidhi nwang'e. Wadwaro ni nderni mondo obed mabeyo. Nyinga iluonga Lucas Otieno Riedi, ajadak Masiaya. Kawuoyo e benefits ma devolution osekelo e Siaya County from 2013 to date, devolved functions manentie from the national government, ne wan agriculture, education, health, land, to wan kaka jodak Masiaya nitie ber mwaseneno to kahinya kwawuoyo services kaka gik moko kaka land. Sani wayudo ka ji dhi devolution okonyo ji nyalo kawo kata title deed iyo mayot. Gisavwa machiegni, omiyo wago erokamano nikech devolution nitie e counties wa. Ng'ato kan gi search nyalo search lope yo mayot, title deed onyalo yudo yo mayot. Wadoko education bende nobedo devolve ma wan kaka ECD schools nitie mobedo classrooms obedo constructed oger maber ahinya kabisa. Sekta ma yoja piny en kalure kod thieth kod somo education. Ma thieth ma Siaya County ok ber. Ang'o momiyo awacho ni ok ber? Nikech inyalo wuok kata idhi e osiptal, to osiptal kanyo kidhiye ikoni nyaka ibed gi SHA. To SHA ni mondo inwang' ni in gi SHA nyiso ni nitie thieth moko ma nyaka timni ka chande, seche moko inyalo nyisi ni SHA mari onge pesa. Koro ok ang'e ni pesa mwachulo per month ni odhi ka kanye. To seche nikech inyalo wuok ni idhi thieth kata idhi nyathi thieth inyisi ni SHA mari onge pesa. Ano mago gin moko kuom ywak ma bende jopiny pod medo chwalo kanyo e kaunti ma Homa Bay gi kaunti ma Siaya. Mana kana mapiyo piyo Eric Hillary kanyakla kod Zaki. Mana gik mon walose ka. Weche mag thieth, weche mag pie kin mamoko. Weche adek ma jogo wacho manuoyo wasewacho. Achiel pi. Kendo neno ka Homa Bay mawacho. Asewacho ni Homa Bay lit nikech ineno pi gi wang'i kama tionge kode ot. Homa Bay town for instance pi ni e dho nam ineno
to ji mang'eny onge kode. Pino dwaro ni mondo oyud yo minyalo bedo go processed, manyalo bedo piped, mondo ji mang'eny oyud pi at the comfort of their homes. Wach mar ariyo en wach tije. Iwinjo ni ji mang'eny wacho ni gionge tich. Okay, youth mang'eny tich onge. Mano emomiyo awacho ni kaber to governor owinjo bede gi programs moko manyalo absorb youth mondo giwe bedo ni gin concentrated e boda kende, gibed gi mindset moro mar timo tije moko manyalo konyo nikech ji te ok nyal timo tich achiel. Wach mar weche mag pur iwinjo kanyo, wach mag thieth wawinjo, weche mag nderni bende giwacho. Ji mang'eny wacho ni weche mag nderni nitiere, to adieri bende nitiere ni yore moko mang'eny pod ok olosi. Koro in a nutshell, mage gik moko ma governor nyalo concentrate mondo mi o improve life mar ji. Erokamano ahinya Zaki. Sharon, wach pi kanyo wasiwuoye kendo wanuoyo kabisa. Makosa ma kik watim, noluongwa ka nwachiw pacho to paro no wachiwo to ubende udhi ubeti to onge gimote. Nasewacho ni niya, ka ok mana courts, judiciary, jok makonyowa, okay, in fact jok makonyowa mokwongo kaka jopiny molo kata mana judiciary en media. Wawacho wach pi e gwengewa ma Kaluo. Ami example Bondo. Eric wacho ni wach Homa Bay. Ilari bro wacho ni wach kamoro nono. Dang wawere pi. Ting'e na weru pi tadak Nairobi. Kama pi is not a problem. Lakini ma wawuoye wach madala nikech gima wase experience. Koro the challenge mami kaka ja media. Ne urudi chieng' moro ma it is a program. Ma ungo as a program mar TV. Ni wadwa menyo wach pi e gwenge ma Kaluo. Ma kata en mana whole week menyuru gino. To kik umeny ka governors to dhi Linda ground, governors odhikiani kure. Sama udhi menyo wach mar pi, hakikisha ni governors gi are present. Makata utime mana gotieno, onge Linda ground gotieno. Linda ground en godiochieng' donge. Koso kineno ka sani party wa marodi wa Linda ground. Ang'ene giluorore koro gwenge mopogore opogore. Wa Linda ground lakini mano godiochieng'. Gotieno donge jotelo gi yweyo, luonggi. Wabe wan ka chakiduogi luongwa, wabro bet kodgi piny kacha, so that we have a conversation. Ok ne wadhi pingore. Let's have a conversation. Wabed ni wawacho wach pi. Koro mana wenu kaka jo media. Bede uru gi conversation no. Gija piny, gijotendwa ma piny kacha. It is worse than what you think when you're here. Mara ariyo, owacho wach youth. Neno ka youth moro yuago wach tich kacha. To youths e counties gi, makoro wasiemo counties. Anyisi ni I will speak from verified and published reports. Youths ka ibro yudo ka counties gi osetiyo gi nying gi marach. Ka auditor general chiwo report gi gibro wacho ni kaka youths osetigo marach. Data margi ka winyiso gi ni apply uru tich, tich nitie. To data go idhi kaw very neatly. To kose kaw neatly, Sharon, tiyudo ni e payroll systems mag counties gi jogi iwacho no mi tich. To en owuono ng'ama apply tich onge offer mora kata pesa moyudo to onge. Tiyudo ni e county system, payroll system, to nyinge nitie, pesa ugol gi nyinge, lakini pesa odhi e single account out of hundreds of youths. Iwinjo? So sama rawere yuago tich ka, it is a real problem. Nikech devolution no nego bed ni create kata mana employment piny kanyo. To kakoro employment, ikaw mana data. This is data theft. A crime. Ikaw documents gi, tiketo gi payroll nigi nondike gi, to karento kata mana pesa manose yudonge pesa, magi ji kata 100, 200, the account man individual ema control. Tinani youths equal gi. They should wake up from that, and this time around kagi they gokura. Let them not recycle leaders makwalogi. Youth kik recycle leaders mose kwalogi. To youth achiel gi waseneno kotigo marach. Hawking of fake employment letters, mutinga tinge mtoka. Ma ng'ato yudo ni ng'ato en kata mana CEO mara given department, mara given government. To wuotho gi fake employment letters mutingo mane mtoka. Koro samoro ka gidhi e ba, ta gimetho to sa dhi romo sa 4 to gineno ka pesa gi bende dwa rumo. Tipenyo no muga ejakanye, ajaka kama. To siaya ka in tich moko nitie, inyalo dwaro ni nyathi owadwa
nitie matich pok otimre nade pok oyudo tich tinyise ni anyalo mi letter ibiro timo nang'o iwinjo gigi are even being hawked in the bus a problem our youths are going through in the long run parents nyiew those fake letters in the name mar ni ginyiew tich e counties to counties gigi end up koro magi iwacho ni gine jotije manyawawa the ghost workers seche go nyathini nosesomo iseuso lopi kendo kodhi yudo barua ma fake cha be uso lopi ka in gi geno natimre nade mar chulo mit belie mondo yud dhiang' bo use cool kila kitu hundreds of thousands to nitie very few individuals ma responsible matimo ma you will even realize that they are as young as these youths koro sama wawuoyo about this they should take youth seriously and they should not manipulate youths plus their parents. It is a big loss, but it's painful. Yeah, aparo ni kendo gima ber ma onego beni jotendwa temo ng'iyo. Nyakwa winjre ni kwa wacho employment creation. Challenge mosebeti maduong' ni waseketho rocho sectors kaka agriculture or other katamna industries ani onge mido ka ng'ato feel ni ko beti office no kore kondike maganda gimotimo kanyo onge but to feel ni ko rwaka ka to kore am guaranteed of getting something out of gimantiere gono okapar ni manegi ma youth kwayo engagement ma en very sure ni consistently nitiere gimoro ma onya yudo from there to bendo nyalo grow beyond gima nitiere no governor kuyieri according to article 1 onego beni empathize kod jogi tidhi penjo niko wachni indiko polise Siaya quarter wa ainadi Kisumo quarter ainadi go Migori quarter ainadi Homa Bay quarter ainadi tirango ni quarter mo wachigo bendo chopo kama onego beni gintiere kejo zilo situation mangwachi kelo dhano dhiringo kata mna Homa Bay primary school or Homa Bay high school kam ni dhi yiero police gi end up ni kaw ng'ata di ng'at mokaw no enja Nairobi manyinge ondikni enja Homa Bay to dhano ringa kanyo lele to yudo opportunity monego beni giyudo kochopo kama tie sindikeji gibende gigo lwenche giwach no ke JSS o wach ni dhindiki ji 20,000 or dhindiki ji 50,000 share marwa kaka jo Migori enango mane mumi yiero governor kiyer ni miel kod moni kod gweng apana onego beni tiji itimo ginene itimo lobbying around the things monego beni irango. The other thing also very important nitie gimiluongo ni monitoring and evaluation bende governor kawo stock marango ni last year gisani ere kaka asebero life marjo quality of life marjo nese Kisumo ase improve marom nade indicators mage matiyogo but ing'eyo ni kini beta to iwacho ni tiyo to okingi those kind of indicators okingi reports mantie kidhi timo state of the county address and gini mundikini and speech mundikini maini won iworo samisomo ni bindi woro mna kagi misomo kanyogo osetim gi adier kakiwacho no then that already becomes a bigger issue but also gima koro kendo be adwaro ni mondo awach chal kama governors mang'eny luoro professionals. Most of the professionals are in major towns, obed Nairobi, obed Mombasa, obed Kisumu, or obed Kanye. This dog bende kendo ginie think tanks. Muno go beni governor bet kodgi, to yudo go information kaka direction mar county onego beni di. Sianya cha wasechake through gimiluongo ni international conference ma bende nyocha podo moko matin. To we had to force ourselves into that space as professionals. Mondo wayud thuolo mar mondo wiji pachwa mondo also wayud kaka wadonjo kanyo to mogik akwayo ni kanyakla mar jotelo wabunge gi governors otika mora chiel kechido ka jogi nitie kod resources sani kata kipenjo ng'ate kor gweng kucho ni human rep maru
from pesa manya yudo kuom ngaf odonjo kuom unade okinya yude nikech en duplication mar gik ma samoro governor bende timo koro kaber to joge ka nyalo nywako paro to wacho ni CDF work ma watimo inomi CDF 120 million kamano county bende kod development budget machal kama ang'o mono jogi bet piny to gicho ni wariwre uru paro to walosuru gimoro achiel ma is consistent around gimonego beniti itimo with that then we are able to come up with development ma winjire but kaponi wamwani ng'ato timo gire moro kona ka kona mano bedo issue now lastly aparo no nego beni waherore be adier mantie en ni the previous regime kaka mar kata mana Siaya neno temo kabisa e wach mar timo last mile distribution mar pi kane regime masani ni duogo tido ka idea mar bedo kod kata water was shelved because it was not part of their manifesto monego beni bet koro nego beni tie continuity moro neno kaka national government kane ne ng'ato holo gope moko to nyaka ng'at moro ni continue kode magada en gi manifesto no can we have that continuity in terms of good development ideas and shun only the bad things monego beni betie mondo jopiny odhi mbele yeah erokamano ahinya kapok okoyo matinya koronga jwang' Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni counties makaluo yudo omenda mabup osuru bende ichoko to chal mar pesa go donjo fuke mutuch wang'e ni yiero maduong' okayo campaign momondo bende osechakore kok manya koronga jwang' wakayo matina bang'e ang'eno biro bedo kwadhi nyime koda twak marwa kapok saa 7 mar odiechieng' oromo kik dhi mabor. Ng'ato ka ng'ato mantie od ni nokohero pari ahinya. An awinjo mana ka gima nitie kaka un ne ung'eyo pari chon. Kuom dweche 6. En okang' mane mikawo? An abiro dhi manyo Rajiv mondo awachne ni biro chuno ni mondo en oyie gi pari. Akia kata ne ang'o marach kode. Akia kaka nyalo wacho ne en mondo werego wach mar pari. Kaka en omedo donjo wachni e kaka en obiro fwenyo adiera mar gimoro amora. Kicha mani kete bupilo cha inyalo wachona in ikete kanyo sani. Jokanyo mag komiti mar Senate mar somo dwaro ni migawo mar somo mondo olok chike ewi tiegruok mar jopuonj nasari nyaka kaw pach jopiny. Migawo mar wuoth wacho ni gichan obed mago matiyo gi stima. Rowere mag ODM okwedo jogo mase otendo buru Oginga kinyisogi ni mondo gimany duond buche mamoko magimor gi tendgi. Na korongo jong machiegni meno kang' mogik wadongi matine dakika 20 mondo TikTok makama kata kamano odiochieng' makawuono nitiere chenro madhi nyime e log tich mano ma liare mano mar KCC buore Nairobi ka kama jopiny ikawe pachgi kaluwore kod dwaro mar piny owacho mar uso shares mago mag kambi mar Safaricom. Chenro matimore oinjane gi nero madhi nyime gi sane. M-Pesa has a potential that actually it can be one of the biggest global platforms when it comes to payments. So before selling this thing, if you'll sell it even in future, let's separate. Let's not, and actually Safaricom is one of the things Kenyans are really proud about. It's our invention. So if you're going to sell this, let's separate first and then sell later. Mine is just that simple. Thank you very much for your views. We start at the back here. Tuanzie hapa. Alafu tukuja hapa katikati. Katikati wako sawa. Tukuje hapa katikati. Alafu tukuje hapa mbele. Proceed. Yes, good afternoon. Honorable members, Chairman, I salute you. My name is Eric Kambuche from Embakasi South. I'm also founder of an organization called Slums Outreach Program. I'll just go straight to the point. My opinion
on the sale of 15% Safaricom share to Vodacom of South Africa. If there is a sale, it should be sold to Kenyans to make it 40%, so that we don't allow a foreigner to hold a majority. The moment they hold majority, we are done. Selling Safaricom shares to this foreigner is a story I've heard of selling a golden goose that lays golden eggs. I think that's what we are doing, Bwana Chairman. Without much ado, Honorable Chairman, you have talked of 29 billion, which we know that that's what remains for development. That's why we have to keep on borrowing. As an accredited voter education provider, I'll say this, that as per our constitution or the government we have in Kenya, there is overrepresentation. There is duplication. Number one, there is overrepresentation. Number two, there is duplication of duties. Then lastly, about 47 counties is a story for another day. And these are issues that we have been raising even to the IBC and those relevant authorities, that we need to do something about our constitution as far as corruption is concerned. Nikimalizia Bwana Chairman, mheshimiwa wangu ako hapa, Madam Pasaris, kama mtaniruhusu sitasema hapa, but there's an emergency inquiry, Madam Pasaris, mheshimiwa kama unasikiza, naweza isema kwa pale enda umueleze pale. Haya, hapa katikati tumesema ni nani? Thank you very much. Good afternoon, members. My name is Kennedy Aloka from Ruaraka constituency. My take on this issue is that, first of all, I support this issue of selling 15% shares by the government. But if I look at this paper here, the government says the government intends to raise funds for building roads as one of the infrastructures. But my request is, if the government want to build roads, let it not just be roads. Let the government look the major roads. Like, for example, we have the major roads in the county that connects the capital city to western part of Kenya and all along to Busia to foreign counties like Uganda, Burundi, and Rwanda. Let the government focus on that major road. Because in each and every festive season, you realize there is a lot of accident. Kwa sababu iyo barabara iko na pana ndogo kabisa. Unaona? So accident is being we realize a lot of accident because the length of the width of the road is not all that wide, and that's why we have a lot of accidents. So the government should focus on that road as a major road in the country. Thank you. Thank you very much. Asante. You are being unfair to the others. This row you have had the largest number of questions. These ones deserve to be heard as well. Haya, pewe kijana alafu tumalizie na hawa wazee wawili hapa mbele. And maybe before you start, I was in Nyeri over Christmas. From Nyeri town to Nairobi here, 1.5 hours. Na hakuna traffic. Almost the same distance from here, Nairobi to go to Nakuru, 8 hours, 9 hours. So if these roads have to be done, they have to be done equitably, so that we all enjoy the resources of this particular country. Proceed. Okay, good afternoon. My question is more of clarification. It's about the shareholders, because I think the bone of contention is the government of Kenya selling shares
Vodacom, we have public shareholders. And if I can remember, you said public shareholders. We also have foreigners as public shareholders. At what point did we categorize the shareholders as Government of Kenya, Vodacom Group, and public shareholders? Why is it not Vodacom haiko ndani ya public shareholders? Quick answer is because Vodacom is one private entity. So the rest is you and I and other corporate trust funds and all those other investors. But Vodacom is one company called Vodacom. Next. Abarieno. I think, Madam Chairman, I think, Madam Chairman, we are becoming unfair kwa serikali. Because tunataka tufanyiwe kazi lakini tunaona ubaya serikali kila mahali. Iwe ni kwa hii. Na watu wana confusion kidogo kwa sababu wanasema Safaricom inauzwa mara ni shares. Sasa wanachanganyikiwa hapo katikati. Sasa sijui kama ni Safaricom inauzwa ama ni shares inauzwa. Please. And you know, you are spot on. People keep saying that Safaricom is being sold. That is not true. Safaricom will remain a Kenyan company. What is changing is the shareholding. Hawa walikuwa na 35, wakuwe na 20. Hawa walikuwa na 40, wakuwe na 55. The company remains a Kenyan company, remains to operate in Kenya, and M-Pesa remains, and everything remains as it is. In fact, were it not that Safaricom is partially owned by government of Kenya, in other running of companies, you will never know that there was a change in shareholding. I'll give you an example. One of the largest banks is Equity Bank. Sindio? Do you know who owns Equity Bank and when they change hands? But the shareholding keeps changing. They sit down in the boardroom, they agree, I want to buy this company. Companies like Britam, the insurance companies, all these companies, the shareholding keeps changing. The only reason why you are involved in this discussion is because it is shares that is owned by your government. And as a taxpayer, and as the constitution states, you must be consulted. But if it was another private company, you would even never know that the shareholding changed hands. Thank you very much. Honorable members, through the chair, Mheshimiwa Kimani, and Mheshimiwa Esther Paris, and Wananchi. How are you? So, my name is Dongo Merie, and I come from Murang'a County, Igumo constituency. I'm a university graduate student on matters economics, finance, and accounting. So I was very happy to see some of the formulas I have seen there, which were projected there. And for me, I want to say this, because we also come from different walks of life. And as a professional in matters economics, finance, and accounting, I think we also... Nyakorongo jonge nchiendo mabende dhi nyime KICC bura Nairobi kaka ponono ni ntiere bura Nairobi tudaro chiwo pachi kotenre kod dwaro mano mar uso kambi mano shares mag kambi mar Safaricom kona tamala paga bich mag shares mag kambi mar Safaricom piny owacho mapacho ka dwaro uso ne kambi mano mar Vodacom to parni iwacho ni share ka bro bed ki use nengo mar siling 34 to kigo kona tamala paga bich mano nyisi ni shares maromo bilion 6 erike boda kika chiel din benda winyo na pachi mabene na public participation abune dhi mbele studio pachi kotenre kod shares bida usi achiel adwa ni jopiny owinje ni to ibedo nade wuon kambi ibedo wuon gi ka in a shareholder ka in gi gimiluongo ni shares iluongo nang'o dolo in gi kanyo e gino pok mari in gi pokni e gino mano e gimiluongo ni in a shareholder koro uso share ni tiende ni lose ownership. Koro mane momiyo gimomiyo awacho mana neno ka Makanzi temo duoko ni
ni Safaricom to deng adunga to gimiuso en shares. Kiuso shares iuso kambi. Erokamano ahinya. We omake mana gi kanyo ni Zaki Gileri dino wer paro kata mana mar chiwo paro kotenore kod uso shares kata mana pok mano mar kwana tamalo mag Safaricom ema ni sama ng'ado kata kamana gunwa erokamano ahinya kuom biro twak okinyi ma kawuono chakre saa 4 mar okinyi. Sani odong' mana dakika 9 nyaka oromo gajwang' kapok oromo saa 7 mar odiechieng'. We amake gi kanyo nyaka oromo gajwang'. Chal mar gwengewa biro ni chieng' tich ariyo pile juma ka juma, chieng' tich ariyo juma ka juma chakre saa 4 nyaka saa 7 e TV mano mar Ramogi. Twak ma bende ichako kod an Sharon Ong'Awo. Wago mos odiechieng' ma kawuono ne gbenwa bedo gi Meshak Onyango, director mano mar nonro e apis auditor general pacho ka. Kaluwore gi ma ok nyal geng', ok wanyalo yudo thuolo mar bedo kode. Gino maro ni e kind thuolo mabiro wabiro bedo kode. Ibed godo chieng' makare. Nyinga Sharon Ong'Awo.